திமுக அரசை மக்கள் விரோத திமுக அரசினாலே பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய காரியகர்த்தர்கள் தேசியவாதிகள் தமிழகத்திலே பொய் வழக்கு போட்டு அவர்களை சிறையில் அடித்து அவர்கள் மீதெல்லாம் ஜாமீனில் வெளிவராத வழக்குகள் எல்லாம் சிறிய சிறிய முகநூல் பதிவுக்கெல்லாம் கைது செய்து கிட்டத்தட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளை இந்த கடந்த 2.5 ஆண்டுகளாக இந்த திமுக அரசு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய காரியகர்த்தர்கள் மேலே ஒரு வன்மத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. அதைத் தொடர்ந்து கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு நம்முடைய மாநில தலைவருடைய இல்லத்துல முன் நடப்பட்ட கொடிக்கம்பம் தொடர்பாக 6 காரியகர்த்தர்கள் நம்முடைய அமர் பிரசாத் ரெட்டி உள்ளிட்ட 6 பிஜேபி காரியகர்த்தர்கள் இன்றைக்கு சிறையில் இருக்கிறார்கள். அது விஷயமாக அகில இந்திய தலைமையினுடைய அறிவிப்பிலே முன்னாள் கர்நாடகாவுடைய முதலமைச்சர், முன்னாள் மத்திய ரயில்வே அமைச்சர், 4 முறை பாராளுமன்ற உறுப்பினர், 2 முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக கர்நாடக பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தலைவர், அகில இந்திய செயலாளர், அகில இந்திய துணைத் தலைவர் போன்ற பல பொறுப்புகளை வகித்த மூத்த தலைவர் திரு சதானந்த கவுடாஜி அவர்கள் தலைமையிலே இன்னைக்கு நேற்று மாலையில திருமதி புரந்தேஸ்வரி அவங்க ஆந்திராவுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தலைவர், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர், அதுபோல திரு பிசி மோகன்ஜி அவங்க மத்திய பெங்களூருடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர், மூத்த காரியகர்த்தா, அதே போல திரு சத்யபால் சிங்ஜி அவங்க மும்பையினுடைய காவல்துறை ஆணையராக இருந்தவர், பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கார், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர். இவர்கள் 4 குழு நேற்றிலிருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய காரியகர்த்தர்களை இதிலே பொய் வழக்கு போட்டு சிறை அனுபவித்த சகோதரர்களை சகோதரிகளை அனைவரும் நேற்று மாலையிலே சந்தித்தார்கள். இன்று காலை பாதிக்கப்பட்ட மாநில தலைவருடைய இல்லத்தில் தொடங்கி பாதிக்கப்பட்ட இன்று சிறையிலே துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற காரியகர்த்தருடைய வீட்டுக்கெல்லாம் சென்று நேரடியாக பார்த்தார்கள். அதன் பிறகு 1 மணிக்கு நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய தமிழக ஆளுநர் அவர்களை சந்தித்து விட்டு இன்று பத்திரிகையாளரை சந்திப்பதற்காக உங்களுடன் வந்திருக்கிறாங்க திரு சதானந்த கவுடாஜி அவர்கள். Good afternoon to everybody. Sorry we are a bit late because we had a detailed interaction with the governor after taking the ground realities, after hearing all the persons who have been injured, whose inmates are behind the bars. So we had a detailed discussions with all those people and we have explained everything to the governor. I am in Tamil Nadu. எனக்கு தமிழ் பேசுற தெரியாது. So because all the people across the state they want to hear the realities, the brutal activities of this government against Bharatiya Janata Party workers. So our leader Srimati Purandeshwari, she knows Tamil very well, so she will address the press first and afterwards if there is any clarifications are required, certainly I am here to answer for you and I too will address the press after Purandeshwari. So we will give reference to Tamil and then we will go to English. சுதாகர் ரெட்டிஜி தமிழ்நாடு பிஜேபியினுடைய மேலிடத்துடைய துணை பார்வையாளர் அவர் இருந்திருக்காரு. அவரும் காலையிலிருந்து எங்களோட நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் கலந்து கொண்டார். அனைவருக்கும் வணக்கம். சதானந்த கவுடாஜி சொன்னபடியா எனக்கு தமிழ் அவ்வளவு நல்லதா தெரியாது, பரவாயில்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச முடியும் அவ்வளோதான். பட் நேற்றுக்கு இன்னைக்கு இந்த 2 நாளைக்கு நாங்கள் 4 மெம்பர் டெலிகேஷன் இங்கே வந்திருக்கோம். பிகாஸ் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி காரியகர்த்தா அவங்க மேலே நடக்கிற தி அன்டெமோக்ராட்டிக் வேஸ், தி அட்ராசிட்டிஸ் அதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் அந்த ரெப்ரசன்டேஷனை எங்கள் ஜாதிய அத்தியக்ஷா ஸ்ரீ ஜேபி நட்டா அவர்களுக்கு சொல்லணும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இங்கே ஹிஸ் எக்ஸலன்சி கவர்னர் அவங்களுக்கும் தெரிய வைக்கணுங்கிற ஒரு ஆலோசனையோட ஒரு 4 மெம்பர் டெலிகேஷன் இங்கே வந்திருக்கு. அதில் இட் இஸ் லெட் பை ஸ்ரீ சதானந்த கவுடாஜி, சத்யபால் சிங்ஜி இருக்காங்க, பிசி மோகன்ஜி இருக்காங்க, நானும் அதில் ஐ எம் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ். நேற்றுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரம் 7 till 12 o'clock 12 மணி வரைக்கும் ஒரு 250
காரியகர்த்தா அவங்க கூட பேசியாச்சு. அவங்க வந்து ஆல் தட் அவங்க அனுபவிச்சதெல்லாம் எங்களுக்கு சொன்னாங்க. ஒன்லி ஃபார்வர்டிங் அ போஸ்ட், சோஷியல் மீடியா போஸ்ட் ஏதாவது வாட்ஸ்அப்பில் வந்ததுன்னா அந்த போஸ்ட்டை வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு ட்விட்டரில் ஃபார்வர்ட் பண்ணினாங்கன்னா உடனே there are cases slapped against our காரியகர்த்தாஸ். அண்ட் கேசஸ் வந்து SC/ST atrocity cases. அவங்க there is no ground for it. ஆனாலும் அவங்க மேலே வந்து SC/ST atrocity கேஸ் போட்டு அவங்கள உடனே உள்ளே போட்டுருது. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் எங்களுடைய காரியகர்த்தா ஒருவருக்கு வந்து கேஸ் குவாஷ் ஆனதுக்கு பிறகும் 1 month அவனால் வெளியில் வர முடியல. He was in the jail for 1 month despite the case being quashed. That is the kind of situation இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறது அந்தபடியாக இருக்குது. The only intention of the government என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி அண்ணாமலை சகோதரர் அண்ணாமலை வந்து அவங்க பாத யாத்திரை பண்ணுறப்போ there is lots of traction பாரதிய ஜனதா பார்ட்டிக்கு. அண்ட் எல்லாருமே இப்போ பாரதிய ஜனதா பார்ட்டியை ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பவராக சக்தியாக இங்கே தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறச்ச அவங்களுக்கு வந்து we strongly believe that they are scared. And that is the reason why எங்களுடைய காரியகர்த்தா ஆனாலும் சரி, எங்களோட லீடர்ஸ் மேலே ஆனாலும் சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவங்க மேலே கேஸ் போட்டாச்சு. ஹீஸ் இன் ஜெயில். அண்ட் த மேனர் இன் விச் ஹி வாஸ் அரெஸ்டட், சாட்டர்டே சாயங்காலம் 5 மணிக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்க. அவங்களுக்கு வந்து they did not even give him time to change his clothes. நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும்னா எங்கள் முன்னாலேயே நீ சேஞ்ச் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னாங்க. அண்ட் they just picked him up and அவரை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. அண்ட் எப்போ பண்ணினாங்க, இது வந்து சனிவாரம் சாயங்காலம் 5 மணிக்கு. so that he cannot go and get bail for himself or reprieve for himself. அந்த மாதிரி it is not only அமர் பிரசாத் ரெட்டி வந்து இந்த பதயாத்ரா அண்ணாமலை what he is doing அதுக்கு வந்து he is the co-convener. ஸோ எங்களுக்கு வந்து there is a strong belief that அந்த பதயாத்ராவை எப்படியாவது we have to disrupt என்ற ஒரு யோசனையில் தான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு we strongly believe that. அது மட்டும் இல்லாமல் நேற்றுக்கு ஒரு சகோதரர் பேசுகிறச்சே அவர் சொன்னார் his son was abducted. அவரை கிட்னாப் பண்ணிட்டாங்க. it is from தேனிலேருந்து அவரை பையனை abduct பண்ணிட்டு கிட்னாப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் he was found dead. But there was no investigation into it. இவர் போய் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கு போனாலும் சரி அந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. பட் இவர் மேலே வந்து there have been almost 11 to 12 cases slapped against him because அவர் வந்து ஒரு social activist. The anti-people policies தமிழ்நாட்டில் whatever the government is doing அது வந்து அவர் he's been social mediaல அவர் he's been talking about it. அதனால வந்து to harass him they have slapped cases against him and his son has been murdered and there's been no investigation. ஸோ இங்கே எப்படி இருக்குன்னா எங்கள் காரியகர்த்தா அவங்க மேலே கேசஸ் போடுறாங்க. SC/ST atrocity கேஸ் ஆனாலும் சரி or some very frivolous cases போட்டுட்டு அவங்கள வந்து they're sending them to jail. பட் எங்கள் காரியகர்த்தா வந்து ஏதாவது அட்ராசிட்டிஸ் நடந்ததுன்னா அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணுன்னா அங்கே யாருமே தே ஆர் அன்வில்லிங் டு டேக் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆர் ஃபைல் அன் FIR. அந்தபடியான ஒரு நிலைமை இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ this is only to frighten and threaten our காரியகர்த்தா so that அவங்க வந்து வெளியில் வந்து வேலை பண்ண முடியாமல் இருக்கணுங்கிற ஒரே ஒரு ஆலோசனையோடு தான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சிமிலர்லி அந்த போஸ்ட் அண்ணாமலை அவங்க வீட்டுக்கு வெளியில் ஃப்ளாக் போஸ்ட் வச்ச உடனே அங்கே we haven't even raised the flag வந்து ஹாய்ஸ்ட்டும் பண்ணல. பட் உடனே போலீஸ் வந்து அங்கே the manner in which they terrified our காரியகர்த்தாஸ் அவங்கள ஏற்றுன்னு போய் கல்யாண மண்டபத்தில் வச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு 6 பேர் மேலே ஐ திங்க் நான் பெயிலபிள் செக்ஷன்ஸ் போட்டுட்டு அவங்க வந்து இப்போ ஜெயிலில் இருக்காங்க. அண்ட் த ரீசன் என்னன்னு கேட்டோம்னா ரீசன் அவங்க கொடுக்குற ரீசன் வந்து அந்த ரோடுக்கு NCR எதிர்க்கில் வந்து மாஸ்க் இருக்குது. ECRக்கு எதிர்க்கில் மாஸ்க் இருக்குது. அந்த மாஸ்கில் இருக்கிற மைனாரிட்டி
பீப்புள் யார் இருக்காங்களோ அவங்க அப்ஜெக்ஷன் ரேஸ் பண்ணினாங்களா. நாங்கள் வெளியில் வந்த உடனே எதிர்த்து பிஜேபி கொடைய பார்த்தோம்னா எங்களால் தாங்க முடியாது, ஹவு கேன் வி டேக் இட்னு கேட்டாங்க. அதனாலன்ட்டு அவங்க த ரீசன் தட் தேர் கிவிங் அஸ். பட் அந்த மாஸ்க்கு எதிர்க்கிலேயே டிஎம்கே கொடை இருக்கு. அங்கே த ஃப்ளாக் ஆஃப் டிஎம்கே இஸ் தேர், ஃப்ளாக் ஆஃப் எஸ்டிபிஐ இஸ் தேர். அதையும் எடுத்துடணுமே. அப்படின்னா மாஸ்க் எதிர்க்கல பிஜேபி ஃப்ளாக் இருக்கக்கூடாதுன்னா அந்த 2 ஃப்ளாக் அங்கே இருக்கிற ஆல் த ஃப்ளாக்ஸ் எடுத்துடணுமே. அதையே எடுக்கல. ஒன் செகண்ட் ப்ளீஸ் லெட் மீ ஃபினிஷ். அண்ட் இது வந்து அந்த யூ டாக் அபவுட் த டிஎம்கே ஃப்ளாக் ஆர் தி அதர் ஃப்ளாக்ஸ், அது வந்து நேஷனல் ஹைவே மேலே இருக்கு. பட் எங்களுடைய ஃப்ளாக் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன்சைட் த ஸ்ட்ரீட், 6th ஸ்ட்ரீட் நினைக்கிறேன்னா, இன்சைட் த ஸ்ட்ரீட், near, not only near, it is literally leaning on the wall of our own state president. So where is the reason to remove it? And not only that, the manner in which the women karyakartas, the manner in which they handled them, they were literally mishandled. There were no women constables, but அவங்களை எடுத்துட்டு போய் அந்த கல்யாண மண்டபத்தில் along with all the men அவங்கள வந்து அங்கே போட்டுட்டாங்க. Literally about 120 plus people were arrested. அதில் வந்து 19 பேர் there were women there. But அவங்களுக்கு there were no toilet facilities, there was no food for them, and there were some women who needed womanly requirements, but they were not supported and they were not helped. So this is simply intolerable. And CP vandaranga, there is no reason why a CP, Commissioner of Police, should come there. This is only a small situation. There was no அவ்வளோ பெரிய situation அங்கே இல்லை. But the Commissioner of Police வந்த உடனே he didn't even call or ask for an explanation. But அவர் வந்த உடனே என்ன சொன்னாருன்னா, arrest them, lathi charge, throw them in the bus. These were the 3 words that were used by the Commissioner of Police. இதனால என்ன தெரிய வருதுன்னா, even the police force are literally working like the karyakartas of DMK. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்ட்டு நாங்கள் we strongly believe. அண்ட் அதனால தான் எங்கள் காரியகர்த்தா அவங்க மேலே லிட்ரலி இந்த 2 வருஷத்தில் 409 cases have been filed. In 2 years 409 cases against our karyakartas. அதனால அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கணும்னு, அண்ட் திஸ் ரிப்போர்ட் வில் பி கிவன் டு எங்கள் ஜாத்திய பிரசிடென்ட் ஸ்ரீ நட்டாஜி அவருக்கு கொடுப்போம். அப்படியே ஜஸ்ட் பிஃபோர் கம்மிங் ஹியர் கவர்னர் பார்த்தோம், அவருக்கும் ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்தோம். வி எக்ஸ்பிளைன் டு ஹிம் தி சிச்சுவேஷன் தட் இஸ் தேர். வி ஹாவ் அ சகோதரர் அங்கே இருக்கார், லுக் அட் அவரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் the manner in which they were brutally handled. எங்களுடைய காரியகர்த்தா அவங்கள the manner in which they have handled. அதனால through you we would like to tell the people of Tamil Nadu, constitution பார்த்தீங்கன்னா for the people by the people ன்னு இருக்கும். இங்கே வந்து the government is by the people. We believe in democracy. But எங்களுடைய பிரச்சனை வந்து to the question that we are posing to the state government is, are you working for the people? Stalin ji does not look like he's the chief minister of Tamil Nadu. He is behaving like he's the chief minister of DMK only. If he is the chief minister of Tamil Nadu, his prime duty will be to safeguard the citizens of Tamil Nadu. But inge vandu accepting his party cadre, the other party cadre vandu engiyume we don't see them safely protected. So our question is, are the people of Tamil Nadu, are they willing to accept this kind of a situation? Okay. Friends, of course you are eager to put some questions to us. Of course, after my address you are at liberty to ask questions. What best possible answers we can give, certainly we will give. There will be no problem. See, practically Tamil Nadu, which is headed by Stalin, the chief minister, he is running a government which is against the interest of the people. The constitutional provisions are ignored,
and a fear psychosis is being created against the people who are working in various parties, political parties, especially Bharatiya Janata Party. Since yesterday onwards, we saw a huge number of our party cadre came to us, and they have been harassed like anything. And the versions of all those our party cadre, we gathered everything and we are going to submit it to our party president there at the center. We have seen states like Kerala, states like West Bengal, where this sort of attitude was there. But there also our cadre and our leaders, they have taken the necessary steps to see that such kind of political activities should not be there, and we have succeeded in those two states. I want to tell to Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, please don't play games with our cadre. Please don't try to see that just because you are in power, you can use the police and thereby you can manhandle our Karyakartas and you can restrict our political activities here in Tamil Nadu. Certainly it will not be tolerable. For that reason only we have come here. Sir, you see, there are about 5 or 6 flags of various political parties in the national highway. A flag post which was erected near the compound wall of our party president, even flag is not fixed. Nobody knows whether we are going to fix the national flag or something else. But the police comes there and issues directions to the DMK workers and including the persons who are there in the mosque to go for an agitation, and afterwards issuing direction, yes, you go back to the mosque and sit there only, don't come out. We want to handle this BJP Karyakartas. Is it tolerable? We had been to the houses of a few people who are inside the jail. During the course of arrest, how much humiliation has been done to the inmates of the house, that really it is intolerable. And because our party president taking out a rally across the state, and there is a very big public support to the party, the DMK is little bit afraid, and they are afraid not because the party is growing, but the cadre here, they are interested in the larger people's interest. So many government announcements that has been not performed by DMK. It is learned that 1,000 rupees per house they have promised across the state, but after the completion of 2 years, no? 2 years. 2.5 years, even 50% of their assurances they could not able to complete. So to divert the issue, if they act like this, automatically there will be diversion of issues, there will be protests against this, so that their promises which they could not able to fulfill, that will be this type of political play, that especially for BJP cadre, we will not allow it to continue, and we have taken up the issue with the governor. We had a detailed discussion with the governor, the ground realities. He is the constitutional head. We have requested him, get the chief secretary, get other senior police officials, and just place all these things before them and get a feedback from them also. We don't want any partition activities either at the top head of the constitution or even by the government. But this type of activities, this type of taking law into their own hands, this type of utilizing the services of senior police officials and other officers,
See, a commissioner who has come to the spot within 10 minutes to remove a pole where there is no flag also. I would like to question, I don't want to question that commissioner because he is working as an agent of the DMK. It is intolerable. So, we are going to submit a report to our party president, and with all facts, I think that our president of the district, he was telling that he has collected all the papers with a big box. We will carry that box to the Delhi, and certainly we will hand it over to the party president, and if necessary, we will ask the home minister also to look into the matter. We will take up this issue with the Amit Shah also, because he is the man who can certainly take note of the issues and what best actions that can be taken by the. Of course, we don't want the law and order is the state issue. I don't want to say that suddenly the central government intervene. If the state government fails to take action, if the state government is provocating, and if they themselves are the creators of all this sort of activities, then there will be no other alternative rather than to have an intervention by the Home Department there at center to see that the people of Tamil Nadu should live in peace. This is our intention. So, we have got all the papers with us. So, the reality, what was there and what may happen, that is also we have calculated and have submitted to the governor, and we will take up this issue with the party president. Party president will take it further. Friends, I would like to add and re-emphasize 2-3 more points. Number one, since yesterday we have been listening to the views, the genuine grievances of our party workers, the way they are being harassed, detained, arrested, tortured by the police machinery in Tamil Nadu. On the flimsy grounds, concocted stories, fabricated cases, the way our karyakartas, our workers are being harassed. I would like to remind the Stalin government, if they have suppressed and repressed our karyakarta who are working in a democratic way, carrying out their democratic activities of our party, they will make the people of Tamil Nadu to rise in revolt. Secondly, as our leader has mentioned, I would also like to emphasize on this point that as being the constitutional authority, Stalin government, they are supposed to protect each and everybody. The way they are working in a very partisan way. I would also like to remind our police, especially the senior formations, what pledge they have taken at the time of joining the department. That they are not supposed to be the extended arm of any party in power, but they must adhere to the constitution, they must implement the laws of the land, and they must protect each and every citizen of this country. That I want to add. I would also like to add that so many cases have been slapped on our workers. 21 this district president of the Bharatiya Janata Party, 21 district president. In some of the cases, our district president, they were not even present on the spot. And 6 state level functionaries. I am talking about the main body. I am not talking about the morchas and so on. 21 our district president have been implicated, falsely implicated, and they have been prosecuted and arrested. We are not going to tolerate, the people of the Tamil Nadu is not going to tolerate this kind of the atrocities, this kind of the partisan way this Stalin government is doing or the police is implicated. Thank you. So practically we have not only we have submitted the detailed list of cases that has booked against our karyakartas. 409 cases have been booked against in 2 years. And almost all the cases are fabricated, false, and even the accused who has been named in the FIR, he was not in the spot. And even one step ahead, some of our friends who are working in Middle East,
who have posted some social media on Twitter, they have been harassed and they have been booked cases against them. Their passports are impounded. What is this? See, social media activities, if there is anything, certainly, of course, I don't say that if it is against the country, if it is in the against the larger interest of the state, of course they can do it. Some social media statements which should not be a cause to impound this passport and all that. 3 of our friends, they have lost their jobs. Is it not an harassment? Can I just add to what இப்போதான் அவர் சொன்னார் தட் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து அவ்வளவா ஹியூமிலியேட்டிங்காக இருந்தால் இல்லை இஃப் இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த கண்ட்ரி ஆக்ஷன் எடுத்துக்கலாம்னு. பட் டிஎம்கே காரியகர்த்தா வந்து ஆன் பிரதான் மந்திரி நரேந்திர மோடிஜி, they have posted such humiliating, awkward posts. But avanga mele there is no action at all. There is no case. They're not picked up. They're not thrown in jail. Onnume illa. But enga karyakartha vandu summa forward pannina 6 month ku 6 maasathukku munnale vanda oru post. What is her name? Saudamani வந்து just forward பண்ணினா. அதுக்காக அவங்க மேல கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க for almost 2 months. அவங்க வந்து with her 2 little daughters வீட்டை விட்டுட்டு அவங்க she had to go and hide in another state. That is the kind of situation we are seeing. அந்த flag post கிட்ட வந்து மாஸ்க்ல இருக்கிறவங்க வந்து ரோட் மேல உட்கார்ந்து they have blocked the traffic on the national highway. அவங்க மேல கேஸ் இல்லை. அவங்க கிட்ட போய் ரொம்ப மொள்ளமா நீங்க இங்க இருக்காதீங்க, நீங்க மாஸ்குள்ளார போய் உட்காருங்கன்ட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க. பட் எங்க காரியகர்த்தா வந்து they've been peacefully there. பட் அவங்க கிட்ட வந்ததுமே கமிஷனர் போலீஸ் என்ன சொல்றாரு? arrest, lathi charge, throw them in the van. Where is justice? Is this justice? This is a question we would like to raise. Sir. Madam, மாஸ்க்கு முன்னால வந்து திமுக வெளி எஸ்பிஐ பண்ணிட்டு சொல்றீங்க. அதை எடுக்க சொல்லி யாரும் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணல. Objection பண்ணல. But why objection here? Our question is simple. அங்க 1 second sir. அங்க அங்க கொடி இருக்கே. கொடி இருக்குது. அப்ஜெக்ஷன் யார் பண்ணா? See, it is not like that. இங்கேயும் objection யார் பண்ணாங்க? பிஜேபி கொடி வெச்சிட்டு அப்ஜெக்ஷன் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் யார் பண்ணாங்க? Let them be fair. Let them be fair, na? Show us where the objection is. Objection பண்ணிருக்காங்கன்ட்டு they should tell us, no? வந்ததுக்கு one second. வந்ததுக்கு அப்புறம் பேசணுமே. இப்படி objection இருக்கு, we are removing it ன்னு சொல்லணுமே. அது ஒண்ணும் சொல்லாம வந்ததுமே நீங்க arrest பண்ணுங்க, லாட்டி சார்ஜ் பண்ணுங்கன்ட்டு சொன்னா that is not. There is no flag also. There is no flag also அங்க. It was orally, the permission was orally given. And only after it was orally given did the karyakartas not go to plant the flag post. Analo, there is no flag there as yet. Let them hoist the flag, no? Then you can take action against them. One minute. Ma'am, it is practically the other flags in the national highway. Whether any permission has been obtained, we learned that there is no permission for that flags also. There is no permission for that flags. We have erected a flag, not flag post only. See, at least they would have which flag we are going to erect there. They would have asked. Nothing of that sort. Came with the police, started lathi charging, injuring. See, one of our cadre is here only. His blood clotted, Bhaskaran, his name. There's a blood clot. Thank. Also, others of breaking glass of JCB and all the corporation members were trying to take away the post. See, you have a commissioner of police coming there and வந்த உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு? லாட்டி சார்ஜ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. Aren't you giving
and a chance for passions to rise high? My question is to the Commissioner of Police. You have given a chance to the people for their passions to rise high. He provoked it. That's what I'm saying. You provoked them. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து in that anxiety they pushed against the glass. So it is not, the glass will break if they push against the glass. No, I will tell you one. I will tell you one thing. Of course, glass has been broken. Let them book a case against those persons who have broken the glass. But why a lathi charge for nearly 120 people, 150 people were there? Why arrest of 120 people? That they should explain. Thank you, sir. Thank you very much for. 120 people ஏன் அரெஸ்ட் பண்ண கேக்குறாங்க மேடம் அவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஒரு மாஸ் கிரவுட் திடீர்னு ஒரு நைட்ல வந்து அசெம்பிள் ஆகுதுன்னா போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணாம என்ன பண்ணுவாங்க? வெளியில வந்து மாஸ்க்ல இருந்து அத்தனை பேர் வெளியில வந்து உட்கார்ந்து இருந்தாங்களே அவங்களையும் அரெஸ்ட் பண்ணல. செக்ஷன் வந்து பிஜேபி பத்தி என்ன வைக்க கூடாது. White, no, you said were mass sitting on the congregation. national highway and blocking the road. Mass congregation இருந்ததுனால அரெஸ்ட் பண்ணனும்னு சொல்றீங்க சொன்னாருல்ல அவரு. This is also mass congregation. அவங்க வந்து ரோட பிளாக் பண்ணிருக்காங்களே. That's the highway. This is not the highway. Oral permission was obtained, right? You said oral permission was obtained. From whom was it obtained? Who got the yeah. Police given the letters to the police. They said they are not accepted. I think So, two things. One, that is what we learned. I'll tell you. They went to the this corporation, na? yeah. Police. They went to the police. The jurisdiction of that police station is outside the Tambaram. Tambaram. Tambaram is- it's They said that you can erect. There will no problem because there were so many poles, flags in the national highway. You are not doing it in the national highway. I am telling that. They said that they went to the police station. The police said that there are so many flags in the national highway and all that. So you can erect a pole flag in your near in. Which police there were no officers? Listen to for putting any kind of those, right? It is up to the corporation to give permission. Let them inquire, sir. Let them inquire. Say according to our no. According to our inquiry, we received this. Now we have submitted to the governor. Let the governor inquire. We said that the permission or the hearsay evidence. It may be a hearsay evidence. You may say. They went to the corporation, they went to the police station. They were advised, since others are also doing, you can also do it. Sir, one more. Why the word? Sir, you asked. Police instead of taking action on Wait. this our flag post, they should have first taken the other flag post. They should have removed and come here. Sir, you Why are. one law for DMK? Why one law for BJP? No argument. No argument. That. Without No. knowing what there is a flag. Hey, no, don't argue. No arguments, because what we want to tell, we told. You can write whatever you want, you can write. Sir, one minute. That you asked about the governors. Sir, we have presented all these papers along with the one representation. I think this will be given to the press. It will be circulated to the press. What all things are there. So in detail we have mentioned everything, and we requested him. You call the chief secretary. You call the police commission and others, and you just inquire all these things and tuition.